Мы сейчас как начнем. Это планирование.
Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман, сегодня с вами Genshin Impact, доброго времени суток, господа, поехали в Genshin Impact, мы там немножечко поимпактим какой-нибудь Genshin. Это барокко, это угроза, ты похож человек, у которого есть план. Хорошо, это лучше, чем выглядеть как человек, у которого нет плана. Это меня устраивает. Хорошая квалификация или когда? Характеристика человека. Пупик, пепек, папок, купи, пек, кибу, кукиль, багек. Так. Бэм! А, да, там мору раздавали, да, походу, с всяким мусором. Конечно. Нефрит чистой воды, вот, видимо, день рождения. Пу-пу-ду-пи-дум-пум. И что вот мы хотите же? Промогод погашен. Вы уже использовали? Надо все-таки заставить себя до плохих квестов на фонтане. Мне эта тюрьма так задушила, что я просто не могу сливать сну, дальше выйдем. Хз, вообще не понимаю вас. Мне квест в фонтане в тюрьме как раз понравился. Прям нормально. I don't know. Так я еще и не успею, да? Осталось 5 дней. Да, походу. Ну что ж. Так, что там? Дождитесь на начало времени через 2 дня с 8 до 12. Угу. Через 2 дня? И зайдешь каждый день, то как раз успеешь готовиться. Но зайду ли я? Oh my god, this hello. Again. Что ты так горевать, бедренца? Так ты не горишь? Зачем ты горишь, бедренца? Я не знаю. Решил зачем-то горевать. Ты мне скажи, если ты решил погоревать, зачем ты горишь? Я не горевал. А вот ты видел погоревал. Потому что про горечь с моей стороны не было. Это не горечь, это радость. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Он меня пугает. Там было очень много диалогов с одноразовыми персонажами, чьи имена я уже не помню. Это должно было быть а-ля детективом с поиском чада, но не цепануло быть балком. Звучит как... Ладно, хорошо, окей. Ну... По-моему, как обычно, барокко, как обычно. Одноразовые персонажи сплошь и рядом. Ну, бывают чуть более одноразовые, но в целом... Не знаю, там, по-моему, все выстрелили. Типа, все эти одноразовые персонажи оказались не одноразовыми. Here, hand me your cups. No joke. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. Это чтобы руки помыть? That was for you to rinse your utensils. Она выхватила у него чашку, пока он ее мыл. Погодите, так мы же в этом ресторане уже были, нет? Пока вас горячий дим-сам их приносят к столу. И когда вам кажется, что больше блюд сегодня не будет, к столу приносят огромную порцию каши с моими продуктами. Каша звучит не очень круто. Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? Им надоело, что у них двухмерная говёная еда в их картинках, ну, в смысле, во время анимации сидения за столом. Поэтому они нарисовали двухмерную, более качественную еду.
Неплохо, неплохо. Совпадение, что у персонажа с именем Камин прическа выглядит как тлеющий костер вверх ногами. Что? Прическа выглядит как тлеющий костер вверх ногами? Так, погоди. Так. Укажи мне, на какой картинке тлеющий костер, похожий на прическу камина, я его перевернул на 180, и посмотрим, похоже ли хоть что-то из этого на прическу камина. Что? Как ты вообще сделал такую параллель, барокко? Тлеющий костер вверх ногами? Говорящий бурундук, заходящий обратным хватом в туалет. Он гейминг. That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat! If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood conchi? Let me refill your bowl. Кончи? Спасибо. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! Все берут свои палочки и начинают трапезу. Все блюда очень вкусные и необычные. Вы расслабляйтесь, просто наслаждайтесь трапезой. Он меня напрягает. Так продолжается, пока даже Паймон не может больше съесть ни кусочка. So full. That meal was so satisfying. It even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. Что ты поняла? Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Тонксу собирательный термин для обозначения любого сладкого супа или заварного крема, подаваемого в качестве десерта. Как правило, в конце трапезы в китайской кухне. Сладкий суп. Сладкий суп. У них сладкие супы. Сладкие супы. Чё-то, блин, жрать захотелось опять. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. Выглядит как More каша. often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. Они бедные. Ну типа, он какой-то, да, чрезмерно добрый. Типа. Так, ладно, у меня есть оправдание. Он такой, так это же путешественница, она же побеждает богов и сражается с примагемами. Надо с ней, да, задружиться. Иначе она может меня тоже победить. Я имел в виду, что у него красные волосы, а верх коричневый-черный с натяжкой древесной. What? Oh, Paimon Still mentioned complicated. something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... He always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Камин всегда казался таким веселым и беззаботным. Я никогда не видел его таким серьезным, как сейчас. Эта тема явно очень для него важна. Have you ever talked to Ну, him about it? а для кого эта тема не важна?
Путешественница хорошей связи. Мы там всех, не всех, Цисин знаем. Между прочим, You know, about your interests and aspirations and stuff. конечно, говорил. Он не Of хочет course I слушать. have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. Да, то же самое говорили про I'm sure he thought I would стилёстов. come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on Поэтому my с case семьей just он yet, не okay? тусит. It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Это, так, к слову, увел в сторону. Типа, это не отвечает на вопрос, что ты такой щедрый, чувак. В общем, Камин хочет через нас свой перформанс устроить на Центральной площади Люе. Да, и так и получится. Coming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. Слышно, он тут в этом ивенте-то есть. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. Да, это странный способ. Ходишь, стучишь в дом. Чуваки, чуваки! Да, что там? Торговец какой-то? Что предлагаете? Хотите танец посмотреть? Ты несовершеннолетний пацан. Мы взрослые люди. Ты хочешь, чтобы мы стали на твой танец? Нет. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this Снежно надо afternoon. каледовать. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite making workshop. Oh? Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. Тетюшка Сянь-Юнь. Как-то это не очень уважительно назвать адепта тетушкой. Тетюшка That Сянь-Юнь. title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. А в чем проблема? It'd be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun Типа wants он to use those от dyes ветра for a kite, the formula will need to be changed. сливается, спадает или что? The more the merrier. Только с удивлением узнал, что в английском есть слово для каледования. Caroling. Я думал, begging. Ну ладно. Типа, так, вопрос. Что такое вообще каледование? Это ходить по квартирам, по домам, типа, дайте денег, мы вам песню споем. Это называется каледовать? Вообще звучит как, типа, жизнь барда. Но что-то они не говорят, что они каледуют. Портят изделия. Каким образом?
Ну, буквально. Что значит портит? В чем заключается порча-то? У, 2000 метров. Ну, не за деньги, скорее как в случае Хэллоуина за небольшой презент. Это что-то религиозное. Окей, следовательно, для меня непонятно. Знаешь, каску на бумагу, бумага портит, хз, хрупкая слишком. Ничего, что значит портится? Она рвется, у нее цвет меняется. Портиться можно по-разному. Конкретно. Вопрос-то в этом. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Бедный Ганьюй. Come on, wake up! Come on, go to sleep! Секундочку. Типикал трудоголики. Дошик заварил. Так. Hello, friends. Бедняга. Привычное преимущество к святкам. Уже непонятно. Славянский обряд посещения домов, группы участников, которые исполняют благопожелательные поговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали ритуальное угощение. У поляков и чехов каледовали также на Масленицу, мясопуст, и на Пасху. Мясопуст? Как там? Мясопуст Локонс. Джейсон? Наконец-то, да. Понятно. Почему Genshin? Why Jason Genshin? It's not Genshin. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. У нее все пожрать мяту лишь бы. Apologies in advance. Wait! Shenhe? Not there! Как Шэньхэ достает маленькую зеленую бутылочку и капает мятную жидкость на рога Ганьюй. Да что с ними не так? Короче, у вас чувак спит. Вы такие, так, мы тут собираемся учиться деланию воздушных змеев. Ну-ка, сволочь, просыпайся. Вы знаете, почему она спит? Потому что она, блин, работает 5000 миллионов лет. Вместо того, чтобы уложить ее поспать прям тут, просто они такие, ща мы ее пробудим, короче, нашатырного спирта. Понюхать нафиг надо, давай ей на рога нальем. Да, какого хрена, блин? Just because right now it's Genshin, but the passion from you guys was so hot. Окей. Пэт Геншин сексуалы. Пэт хиппи. Яо-яо и Пайма смотрят на это с изумлением, но ничего не успевают сделать. Конечно, ведь это аниме. See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Ее особое отношение к главным персонажей, как к эрогенной зоне. Видимо, в этом и смысл. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon
a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. Она работает на народном выборе? Я просто уже, я не помню ее сюжет уже, типа, что она там. Она такая, ну я, короче, не умею общаться с людьми, я готова их убивать сразу, если чего. Учусь у адепта, потому что она в пещере там меня нашла и все. А что дальше она там, как социализируется, я уже никогда не помню. Может, в ее квесте-то это раскрывалось. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Нет, ни за что? Типа, ни за что он не пойдет. Фраза «ни за что» звучит так, как будто это меня недостойно, знаете, в таком духе. Где он на заднем дворе убивает свиней и куриц для ресторана. Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. Значит, он преступник. Его разыскивают. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and Yeah. you're very generous with your help. Хиппи. Вот это ты, конечно... Ух, как ты, шутка тебе пришла в голову. Невероятно, хиппи. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. А где учитель? You must be here for Auntie Xian Yun's kite-making workshop, right? Она скрывалась в моментах, которые из игры удалили, как обычно, говорит Серый. Уверен, что нет. Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge Несколько дней, несколько лет не хочешь? С 20-го года, как бы. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Shen Yun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Стоял за углом, ждала, что кто-нибудь ее упомянул. Come on, you clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Ты кто? Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon. Right? Просто чертов пес, знаете, типа такая вся. Гав-гав, о, еда. Вот слюнки уже идут. Просто собака, Паймон. Еда, ты ж, блин, только что пожрала. И глаза такие сразу же. Сянюй оставляется и вещи, Шуюй делит между всеми рыбу. Все начинают оживленно общаться, вдыхая жизнь в обычно тихий пейзаж горы Отцы. На пикник поехали, походу. Кучего Паймона на самом деле нет. Ненавижу Паймон. So delicious. Paimon's life is complete. Поела, можно и поспать, да, Паймон? Quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. Тебе нравятся тихие пейзажи? Громкие нравятся тихие пейзажи. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit.
As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Все равно делать змея буду я, Паймон может не просто умрать. Paimon knew she could count on you, traveler. Да, пойди пока за рыбой погоняйся, или что ты там делаешь. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? Что? Может, сначала сами сделаем, нет? Ну и да, мы пришли типа учиться делать змея. Нам нифига вообще не рассказали о том, как делать змея. Больше внимания уделили тому, что мы просто пожрали. И все. Я до сих пор гадаю, что эльф из Ханкая делал в Манштатском море. И на что ее поймал путешественник. Да. Эльф. Hey, Gaming, want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. Почему он должен был заинтересован в воздушных змеях? Он любит танец. Про змеев он ничего не говорил. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. Интересно это. What shape should we go with? How about a butterfly? Бабочка символизирует стремление к свободе. Возможно, как раз то, что ищет сам камин. Но делать нечего в таких движах, поэтому да. I want a swanee. Сван. That might be a little hard to pull off. Сван. Что такое сван? True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. Сван. А я хочу жбули-бунус булет. Опа, тут автоматически диалог начался. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. Who is Gag Loved? Бурят? Якут. А Кики, эльф — это искусственная форма жизни, что-то вроде андроида на ханкай-батарейках, только более, так сказать, биологическая. Мы уже с такими знакомы, Барокко? Жбули, бундос, бурят, you said. Okay. If I said, that's true. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. А что могло бы быть? Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Можно потрогать ваши рога? Извращенец. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, alright. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Удачи тебе. За рога. Anyway, we should probably get started on our kite. Нелиска, It здравствуй. won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, А they чё seem они to be так getting along далеко отошли-то? disturb them.
Мы какой-то херней страдаем. Вот, были бы они тут, у меня вопроса бы не было. Но нет, они такие отошли в сторону, чтобы потрогать рога. Это выглядело странно, как-то двусмысленно. Эй, пойдем в кусты, я там рога потрогаю твои. That's weird. Anti-cloud retainer, look! Am I doing it right? Who's that blonde who's always silent? That's main person. GG. ГГ, типа главный герой. Her name is Shigek. Yes. Because I choose it. You choose the name at the beginning of the game. Well, actually, she has a name. There are comics about Genshin where you have names of two main persons, male and female. Male is Ether, as far as I remember, and female is Lumin. И где-то там первый раз представляют свои активности, потому в мейн-сюжете они уже появляются без всякого пояснения. Пока не встретил, но об их существовании уже должен знать на момент арки Арк-Сити. Без подробностей, откуда, как, зачем, кто и так далее. Ну, то есть мы, короче, пока что типа в мейн-сюжете еще не знаем, что где-то есть эльф. She looks like Mizu Lin. What? Жгален. Зачем сменил никнейм, только чтобы у Джейсона стал Жгаленом? Хотару в японской озвучке, в каждой озвучке у них свои имена. Не знал, окей. Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. One is looking forward to seeing your finished product. One is looking forward. I don't get what you're talking about, Jason. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? Ha! One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Лучше бы нами не переводили, а то немного жует старые давно с именами типа Воскресенье, Зарянка, Искорка. А там такое есть? Я просто такое не помню. Насчет имена переводили. Ну, смотри, тогда у тебя будет в английском камин. Ну и что ты будешь с этим делать? GG. Типа, нас еще ждет впереди снежная. Но в целом интересно, что они не все имена переводят. То есть там Джунли остался Джунли, а не кто он там, я хз там. Свистящий камень.
Снежневна. Такие зарянки снежневны. Надеюсь, снежной будет Наташа, Броня, Коколя, сестры Оленевы и вот все. Так. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Oh, Retainer. cool. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One Да-да-да. was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? Oh, we actually haven't started yet, but we're going to start. Собственно, какого хрена мы делаем тогда? We should get started on our kite now. Let's go. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Очевидным выбором будет сделать воздушного змея в форме Паймон. Oh, that's not a completely crazy idea. Completely crazy. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. Вы делаете каркас воздушного змея, следуя инструкциям вся июнь. Охренеть, неплохо получилось. Now, what expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. Поэтому у нее должно быть очень довольное выражение, поэтому она должна выглядеть испуганно, поэтому она должна выглядеть растерянно, испуганно. It's too high! Someone say Paimon, she's about to faint! Like that? Вот сейчас зачем это было? Клик, чтобы потом появился диалог. Да, именно так. Now we've decided, let's make it happen! Поймем веревочку. Потому что она не улетит в вороху. It's done! Paimon has to say. Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Shenyun's calling us! Let one take a look. Пойма с Альбедо. Да, да. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. It's so pretty. Вот это, конечно, топовый. Я так понимаю, она сделала в виде этого дракона, который вот этот чувак делал. Какого черта не лиска? Их Ханкай, что ли, кусил в шлицах? Почему? Начали экономить в катсценах. А, вы про это? В этом смысле? Ханкай так делают, да, постоянно? Ну, типа, уже какое-то время, вроде как, таких кадров дофига. Yep. The coloring makes it look a lot like Ну, честно, Master. это лучше, чем деревянные анимации. Норм, типа, сразу же понятно, что к чему, как, зачем. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? Я сходу не вижу таких мест. Но, видимо, вот тут вот. Вот сделано симметрично, поэтому не вижу в этом проблем. Нет. А еще есть текст на черном фоне. Если любопытный раз такие змеи произвольной формы типа Паймон будут нормально летать. Главное правильно грузило накинуть. Просто нет.
Стивен, помню, девочка в зеленом это кто? Хз, это девочка в зеленом. Она как там Жунчин Пунчун Фейсун Пинчин Пунчин Кельбекекекс. Говорят, новых смайликов добавили. Это старые смайлики хиппи. Очень старые причем. I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Ну, типа... Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Типа, да, странно. Ты же не в тюрьме сидела, ты на природе все-таки тусишь. Тут у вас птицы летают, там природа разноцветная, все дела. Как-то это грустненькое. Ну, такие я старые, очень старые, давно не было хиппи. Серьезно, так давно? Как-то не обращал внимания, видимо. Мне казалось, заходил время от времени. Так. Ну что, it is time to покушать. Oh, well, now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, traveler? Watch and learn! Так, ну с этим все понятно. Они просто наркоманы, опять обожрались свои там мяты из цветков сахарков. И вот как бы, что от них хотеть-то вообще? Стример Фауна ГГ стримит, как бы тут хорошо не было, потому я сижу редко по факту только ради тебя пришел сюда, говорит хиппи. О, спасибо, хиппи, that's so cute! That's hilarious. Why does Paimon feel like you're laughing at her and not with her? I'm just admiring the expression you chose. Whether the kite soars high in the air or comes crashing straight to the ground, it's still fitting. That's quite the impressive feat, actually. Is that the Jade Chamber? Oh? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Приятного барокко. Путешественник, как всегда, экспрессионист. Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Сейчас кого-то сожгут. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Нет? Master's going to be okay, right? Да господи, она адепт, что с ней станет-то? I'm more worried about the person who released the kite. Да, логично. There's wind up ahead. Looks like we can glide over. Ой, как удобно. It's right there. This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Ее друганы, естественно. По ГЦ вертолет как выпал, так и лежит на складе некачественный. И вертолет это кто? Не риска. Now is hardly an opportune time for your musings.
Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? Вот, я понимаю, их воздушный змей, он типа без веревки. One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. По сути, они дрона отправили. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Давай шляпа. А, понял, Станик. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windlass lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. Это все, что вас интересует? One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. Это смешно. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Прелестная мята. Она что, не понимает, что это те два чувака Лу. Ну, она же не очень умеет хорошо с людьми общаться, поэтому, да, она реально не понимает, что это, ну, не люди. Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? О, typical Paimon. You? Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out.
sun rises. Squall and fury. They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only two of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Как-то недопереведено в Before he английском. left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, Спасибо, "A Джижизл. kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free." He looked quite dejected as he said this. Типа от семьи не убежишь. Ну, слишком далеко. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. Может быть, он видит воздушный змей самого себя, или воздушный змей видит в нем самого себя, или, быть может, камин и есть змей. А может быть, он змей, но не воздушный. А может быть, это он, а не я, а мы все тут спим. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Мы тут Did one нацисты. miss something? Такая... Tolerance, understanding? С ума сошли. Пошли его с моей горы. Хипарины недоделанные. Чёртовы азиатцы образностью. Да, у них это сплошь и рядом. Но как бы этим же тоже... Оно же в то же время и цепляет. Типа... Символизм. Красиво завернули. Ну, реально ведь красиво завернули. Прям, ну... Очень хорошо, хорошо. We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. А если завернуть сыр в хлеб? Прям завернуть? Это хороший вопрос. Но так вообще это похоже на чиабатту. Сейчас, секундочку.
One has just покушал. Будет сырный хлеб. Ну... Как там? Сырный хлеб не может стоить $10. А чиабатта может. Приятно. Спасибо, Дес. Правда, я в лаваш завожу. О, я раньше обожал в лаваш тонкий тоже, да, закидывать туда сыра, что-нибудь там, какие-нибудь колбаски, что-нибудь такое, потом это все плавить. Получалась такая, типа, изи домашняя шавуха. Топово. Почему ты перестал так делать? Так. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Чур, я съем порцию пойман. Hey, Hana's hungry too. It's not like the dim sum and grilled fish could keep her full the whole day, you know. Shenhe, Ganyu, come with me. Нам нужно вепря поймать. All the secrecy. You're not trying to play favorites, are you? Компания лучших друзей. Food, we can help too. Просто ушли, ничего не говоря, типа, я себя пойму, пошла в жопу. Отправляйтесь ко входу в обитель. The вход of обитель. Вы какое-то время жуете у входа в обитель. Ладно, я знаю, что ждете. Новые костюмы. Реклама! Я понял. I can feel the wind Да, brushing гони, against как-то my откровенно. legs. This is a bit embarrassing. Is that Хранительница a облаков basic теперь word? модельер. I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Чтобы клавить скины. Логично. How do we look? She asked them just like that. У нее же нет комплексов, она же убивает людей. Да, просто отлично. You look pretty too, Ganyu. Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately, why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I Флешбеки. like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Если за стол полный вкуснейших блюд, начинайте жирно с ней общаться. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyan. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Чаевые. Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. Хорошо, что здесь нет камина. Как-то тупо звучит, честно говоря. Отчаянная схватка, ты вот еще видела. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Где JPEG-ом кладут. Oh well. One will just have to extend one's thanks in Пикселями. person. Чистыми It's пикселями. rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. Да, у One has high всех, кто standards. сюда приходит вообще. He Все такие, appears to be a типа. young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. Ну ладно, кроме какого-то дегенерата, которого в янтаре заперли, он там просидел сколько там.
я не знаю сколько, лет, месяцев, дней. Кроме него, все сюда люди приходят, и они все такие адепты. Здорово, заходите, go тусить. А одного чувака, да, в Виндер заперли. А за каменный стол нельзя, он для героя. Это правда. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xinyan? Gaming! One has only heard Gobbles! that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Я так рофлюсь one и что-нибудь там. One believes, one thing. Paimon just hopes he won't mind. Это так прикольно. What? This shall not do. Пойдете бьем батю? Lantern Rite fast approaches. We must make haste. Ooh. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogias. Генерал обезьяна. He possessed a Чё-то singular помню. talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's Самоучая overall цапля. styling. Вообще прикольный персонаж, At a конечно. gathering Круто его of подразвили. Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogias made for her was too long and practical, lamenting that it would only hinder her in Ну, я battle. понимаю, что они ее стабильно When апают. one asked Menogias his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogias was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, No banana not even nectar. Rex Lapis could best his stubbornness. And later, one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a Создадим situation робо-батю. such as this. Is there anything I can do to help? Combining our Деваха. efforts is a Неплохая fine идея idea деваху indeed. использовать. Aha! One has an idea. One has a деваха. How about this? Does that make sense to everyone? Опять выпустили из кладовки этого режиссера такой. Типа, «О, и тут камера такая заходит за куст, а выходит с другого куста, и такие все. Вау! Мы как будто попали в начало 20 века. Эти переходусы. yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Блин, просто, типа, сейчас это все выглядит, ну, норм, но так-то в самом начале игры, конечно, ты знаешь, как выглядел Genshin в самом начале, там просто, типа, кадр тут, кадр так, кадр тут, короче, вот они такие, оп, идут, мы идем. Кадр, как мы идем. Следующий кадр, мы все еще идем. Ничего не изменилось, и, в общем-то, как бы можно было не менять камеру. И ты такой, ладно, они идут, хорошо. Там, кстати, Итта в предыдущем ивенте грозился создать меху для Они Кобуто. Ясно, кого нужно свести. Прикольная идея, кстати, да. А еще добавьте сюда фонтейнцев. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. One shall see you. Inch good back. Притягательный за облачных высот и раскрывшийся жгулечие.
Коршун возвращается в Жгубиндак. 2 дня с 8 до 12. Ну, сходи ивентовые штуки, чтобы поделать чуток до конца. Ивентовые штуки поделать? Штуки? Ладно. Штуки, это хорошо. Перерыв между сюжетус. Адептус сюжетус. Let's go find Gaming. Hope everything goes well. Let's go gaming. Hope he is gaming. Add as Поинк, поинк. Магазин, игрушки. Тут штуки-жбуки. How about some галюки? Праздничный торжества. Бумажный обжорус. Епс. Ой, не туда. Вот туда. Нет, капитан. Что заказал? Палка приятного. Это типа мини-чебуреки справа. Или как эти гёдзы, или как они там, да? А в центре... Как она называется? Неаполитанская пицца? Или... Не, что-то другое, это не пицца. Это типа... Я хз, как называется. Но по сути это лаваш, внутри которого всякая начинка накинута. Круто. Выглядит вкусно. Гёдзе и что-то вроде хот-дога, но с тушеной свининой. Нормас. Сияющая глазурь. Когда Гоба и Юэгуй находятся на стартовой тележке, тележку может толкать другой персонаж. Этот способ позволит добраться до особых мест. Крутая идея. Особые места. Вау! Особый жбен. Тикс. What we gonna do now? Ящик внизу явно неспроста. I wonder... Шпик.
Что, Югуэй, а тут написано Юэгуй. Who cares about Югебекеле кекеш пекеш? Let's жбабур пекетеле кеш. А, ну да. А если ты будешь снаружи, как это сработает? А никак не сработает вообще, ясно. Сочно. Очень сочно. Очень сочно. Так. Угу, надо еще подвинуть, я понял. О, no! Нельзя, чтобы путь пересекался. Иначе таки это же Гален. That's it! You've got it! О, рецепт фаршированного 7 драгоценностями утка. Вау. Забег по лыжным облакам. Праздничный ажиотаж. No. Well, hello there. Hi, Gummy! Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect, you're all here. There's an important commission I need your help with. Alright, I've got the time. Where are the goods? Где деньги? Well, it's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very important client has requested to meet with him. Важный? What's this merchant's address? Как ее там? Here. Кто у вас там? Цисим, великое божество. If the client's Батя. that important, then this must be a very crucial, very pressing commission. Да, да, читалось, батя. Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. Я в деле. Alright, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. Профессионал. Не отказался. Опа, что за бог?
Что за демонический алтарь? Я как это упускал из виду. А? Вы просто портнули нас сюда силой? О-о-о. Так делать нельзя. Гигант ба. Ба. Так, вы меня заинтриговали. Ну-ка, ба. Дурак! Сбежал! Птицы разговаривают. Ха-ха, невежа, птицы говорят, почему нет? Я в ярости. Откуда это взялось? Кто сбежал? Клоун, клоун! Я в ярости. Ого, неразумно, неразумно. Статуя Монагиуса, Гео Якши мертвого. Либо интерпретация диета. Ага, смеешься. Ты кто? О, не мой, не мой. А, это бабы. Не мой, пил, пока не имел, пил, пока не имел. По делам, по делам. Прикольно. Молчаливый дед, разговаривающий ворона слэш голд ворона. Спасибо за беспокойство. Пил, пока не имел, по делам. Пил что? Воду или что-то поинтересней? You're a bit quiet today, Gami. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Wanna hear a story? Можно мне такой птицу чайник, спасибо, пожалуйста. Пью, пока не имел. О май гад, сундук. Типа они на крышах сушат чай, я так понимаю. Уже не первый раз это вижу. Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. И птак, как тик-так, почти что. Ну, батя говноед, видимо. Dad? Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. Подан Кайн, это по-любому сама Селин, да? I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. Ой, как неловко. Блин, прикольно, мне нравится сюжет. Типа, сюжет, ну, стандартный, такой знакомый, но все равно старый добрый сюжет про воссоединение семьи. We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. Серьезно? Я за все это время этот сундук так не нашел? But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, mister? Paimon. Типа я был тут 5000 раз, и вот эту штуку я просто игнорировал. Геншин. Это приятно.
This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? Пойду за хвост для костра. I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but Just let him go. Будто Пайман не понимает, чё к чему. okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? Опа. It appears that one's movements were overly Они играют роль бандитов. Enough of your nuisance. Focus. Focus on the matter at hand. Милостивые государи, не позволите ли нам вас... Как это? Что там было? Обшмонать, точно. Нам нужны все, что у вас есть. Да. Давайте сюда. Present your exquisite ornaments at once. Ну, практически. Exquisite ornaments. Indeed. Bring them forth readily and without protest. What do we do? Убивать? Убивать, 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 It seems as if убивать. these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, coming. It's too dangerous. Ой, пошел в жопу, он, This is блин. what I do. Это его работа, да. Ему подходит меч. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and Don't think I'm gonna let you off so easily. Такой, драка! Away. Let us away. Coming! Пользуется силой адепта. He's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But coming... Ну, камин. Он должен дома пылать. If he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. Если бы он не родился, то ему бы не пришлось подвергать себя таким опасностям. Было бы Афляна... так, что там делать? Мира вежливо уходит на встречу налички. Было Афляна из похода. Просто те, что делать, решили побандить. С ума сошел, что ли? Чувак не станет, ему по-сирийски подходит дубина переговоров. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. Ooh, All's bandits. going to plan. Сейчас настоящий бандит нападает. Okay, we should be good to stop here. Это кто? Oh no, what is he doing here? Oh no! Только не Джун Ли! А что проблема с Джун Ли? Good sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Такой Джун Ли. У меня денег нет. Пускай шмонают меня. Bandits? Acting in broad daylight? Oh. О, блэ. Ah, I see. It А, appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Пайман в кои-то веки решила, типа, ну не в лоб говорить вещи, а типа завуалированно. Такая, типа, мол, пс, чувак. Болеете? Такой, да. Nope, no need. Paimon's fine. She just had some cake stuck in her throat. Он уже должен был догадаться, наверное, после делать вид, что ничего не понимает.
If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Наемник, сопровождающий нас, уже у них на хвосте. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait Прикольно, for что у the него news? хутаовский. Он же работает lovely. в похоронном агентстве. Типа призрак Хутао. Начальница, все дела. Это совпадение, что мы с ним тут встретились? Uncle does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. Премия сюда. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Такие типа... Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, Как they have он no ловко doubt здесь that there's оказался, many да? hurdles along the way. One's not so easily understood by spectators Поднапрягли such as Джун Ли, ourselves. чтобы он поучаствовал в этой If you ask афере. me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Я тебе не дядюшка такой, дядюшка Ип. Seems like Jean Lee has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. Как шляться горячие. This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushu dancing. It made me happy. But I was also worried. Ну так значит ты упертый старый пень. А как же еще он сможет себя покормить? Покормить себя могут только торговцы? Нет? Хорошо, а ты волнуешься, у тебя типа есть стартовый капитал, все дела, ты для него супер готов, этим не воспользовался. Что ты узнаешь, что у него все хорошо, что ты делаешь, и еще волнуешься. Ну тогда ты волнуешься, наверное, не из-за того, что хорошо у него или нехорошо, а просто потому, что он твой сын. И это нормально, и это можно сказать, но не настаивать на роде деятельности. ID 698862688. Здравствуйте. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Стоишь Every начальником. time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wushu dancing as a kid. If I had known how things would turn out,
I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Это он про She's Селин? more easygoing than I could ever be. I fear I lack such Ну an там как open бы не mind. дочь, я вот почему. Oh, I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Iptak. Sure. И такие. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Послушницы же фактически Only a есть. fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer Symbolism. soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my way. Вообще прям You без... need not Я reproach your кайфую. heart for caring. You simply need to loosen your hold. a Так little. просто и так Indeed, with such a изящно. big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. The blink of an eye, you say. Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Ты это каждый раз говоришь. Такой, я убил их, да? They're all dead. Gaming is back. Hey, Gaming, we're over here. Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant Fating conversation. meeting. Is everything resolved? Well, you could say that. Есть буквы. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Let's talk. Huh? Oh, okay. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So, that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. Героин People Hero. with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me?
А икейских хот-догов самое главное есть быстро, пока вочка хрустящая и не попитана соусами. Да, да. Тема. I appreciate it, I really do. И как оно, This вкусно было? conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits and I was able to subdue them and show him what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. А ты тоже будешь продолжать молчать? You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? На, подкупить батю. Удачи, мы тебе верим. Попытка, не пытка. I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Я ж твой бог, да? Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Too much, Пайман, too much! Да ладно, это же не алкоголь. Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Cup of tea. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Zhongli? Ваше дело выполнено. I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Кто-то умер уже. Oh, I hope I didn't keep you. А, мертвые My подождут. apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. Ooh. You two have a nice chat, alright? Alright. Oh. Ooh. Swan Fury. Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly Ну, did блин, там anything несколько тысячелетий работал, поэтому как бы You never change, do you? заслуживают, это уж точно. Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. Где демоны? You're here too? I've been here the whole time. Я же его раб. Я всегда здесь тусил. A ghostly kite. Could that elusive Director Who be coming to Wangshu Inn once again? What Неуловимая? is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. Моракс. It's you. I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that...
He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Hu dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? Чай. While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? С одной стороны, это плохо. Типа, ребят, у вас вроде коротенький флешбэк на тему того, как здесь Сяо оказался. Вы уже там обсуждаете жутное масло. С другой стороны, это хорошо в духе типа, ах, как они непринужденно стоят, болтают о чем хотят. Типа, вот, типа, я тут змея запускаю, видишь, он как-то вот, типа, прям слишком хорошо. Такой, типа, Crazy Cat Казахстан. I've only met Director Hu a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Hu tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. I can do that, но потом демонов бить. I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Hu. Тут показывается, что у них типа тоже семейные отношения. Вот они встретились, непринужденно болтают, как я понимаю. А, типа семейные отношения здорового человека. Ты про это, Диас? Ну, Сяо... это все круто, но мы-то знаем, что Сяо хотел самоубиться, а это ему не дал. Человек квест проходил месяц и прям дико говорит, что диалоги скипать нормально нельзя. Welcome to the club, Crazy Cat. Да, это игра, в которой большая часть игры сделана про диалоги, и большая часть интерфейса связана с диалогами нету. Страдайте, да, что тут сказать. Увы, как отец-сын, да. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Anyone. Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. Хотел самоубийца, да, ему не дали, да, его заставили бесконечно служить, чтобы искупить свои грехи, да. Нормальные же отношения, что не нравится? Раб и хозяин, по факту. Earlier because the situation was awkward. I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Дело говно же еще... ну, тут я с вами не согласен. Типа, если вас они просто не интересуют, это не значит, что они говно. Диалоги тут вполне хорошие, более-менее. Вот такой смысл тут понял, если бы их можно было скипать, я бы, наверное, их читал. Но теперь жму скип и не читаю, и говорю. Да хрена с два бы вы их читали, если бы их можно было скипать. О чем вы? С чего вдруг-то? Насчет горите. Так может поискать игру, в которую не надо гореть. Но основной квест еще бы уже почитать. А сайт это делаешь ради гемов, там такая ересь. А основной квест вы зачем делаете? Не ради гемов? Мне нравится гриндить тут, что сразу другую игру-то. Ну, смотрите, потому что в других играх можно погриндить, и будет гораздо меньше диалогов. Вот и вся логика. Типа, если вас, например, так сильно отпугивает, зачем страдать?
Еще раз. Сайты делаешь ради гемов, это такая ересь. Я думаю, сейчас, учитывая, что вы всего месяц играете, в Геншине вам способов оформить гемов без диалогов вот столько. Не, ну каждый играет по-своему GDS. Как там? Ну, дело твое, да? Я раден, выбил моя первая единственная лего. Без этой информации мы бы не обошлись. Seems like our pool of competitors is growing. Подтверждаю, в Ханкике можно скипать диалоги полностью в ивентах, и черта с два я их читаю из-за этой опции. Я не настаивал, но дело твое, да. Ну, что, мне прикольно. Ну, дело твое, как говорится, да. Как знаешь. Мем. Ну, серьезно, типа, собственно, когда меня начали донимать диалоги в Геншин, я перестал стримить Геншин. Вот и вся логика. Пока я устраивал, я играл. Вы скажете, я сейчас играю в Геншин? Да, потому что мне стрим заказали, так бы я бы не играл. Рад за вас, Кайзигатка. Это сильно сюжетная игра. Если диалоги бесят, то это примерно половина игры бесит, а это бессмысленно, да? Сейчас не самое важное, это не важно, мы все равно победим. Сейчас не самое важное, да. I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a I kite don't gradually care. ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogias was the only Yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. Договорились. It's getting late. I should go inform Director Hu of our findings. How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. Мне действительно повезло, пока до потенциального игры, но как еще не сбыл для моей ротации, на каких есть. Приятной игры. Coming. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea? Or would you prefer something else to Чтоб без drink? анимаций. No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Так, ну-ка. Do you remember the plan when recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. Выбрали для этого лучших So персонажей. I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Shenyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. Да, купил это в One has огромном more количестве. than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Нет, ни разу. Has Кайзигатка. work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything?
Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? Насилие. Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricities. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good Эти companions. просто молчат и подслушивают. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. My friend can't even talk. I guess maybe Gaming. О, неплохо! Они с другой стороны зашли. Всегда есть ситуация похуже. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Dad, here, have some tea. Or no, wait, best not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. Кстати, позже, да. Мне был классный герой, очень понравился. Выглядит весело. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it. Okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Not at all. Certain unforeseen Слово variables переоделось. may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Then I helped? Naturally. Your purity of spirit is one of your greatest strengths, Shenhe. Да, You это need not change who you are. хорошо сказано. Типа, все себя не изменишь, а типа, anyway, это сработало, так замечательно же.
places. О, Шарлотта, здорово. Это very important? Mr. Ip! Thank you for coming all this way. Неожиданно. Не ожидал, My что name она is купит Charlotte, чай. and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it Можно that way. так сказать. We Fontanians are big tea drinkers too. Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course. Please follow me. Is this person also involved in your plan? А ты как думаешь? Она очень важный клиент. And here I thought I had lots of connections. I suppose I've Да been- наш-то Бибито, конечно, у тебя мало связей. Ты чё? Over here. Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. Мы тут владеем всем. Правительство следит за нами, мы все напуганы. I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanha appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step, Oh no! What's wrong, Gummy? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pooled together вы the же не mores so Нingguang that сюда Charlotte could place the вылетели? order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Погоди, кто заплатил-то за Business-related это? matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my Ключевой back. момент, кто за это I'll заплатил? pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. Whew. So, it's like this. Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Да срать вообще на соревнования, Now честно that we've говоря. tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. Пук-папук, кик-кик-кик, баба-боля-бек. Жгоба-дубиле-кикс, возможно, бек. Пикульбе бабубас, баба-биду-бес. Hello again. Welcome, welcome. Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. Gaming. I'll be sure to. And
Are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Как это поймут? Well, В смысле? nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. Alright then, thank you. Ну, тогда было бы логично за полцены ее взять. Так-то. А не просто бесплатно. Компромисс. Done. Let's get down to business. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Видосикис? О май гад, из видосик, там не было фонарей. Chi-Chi, we're almost there. Brains! Демонический чувак, надо к нему подойти. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever. Как-то она слишком активно летает. What's going on? Кто-то похитил весь огонь. Should we get the Millilith? What's that? О май гад, вторжение с моря! Ну, вы знаете, китайцы и барабаны. Только дайте им шанс подбить барабаны. Как ты по воде ходишь, колдун? Колдун! Колдун. О, так трогательно. Нет, серьезно, прям. Круто. Have I taken that many pictures already? I need to load more film. Тут уже нормальная анимация с этими фонарями. Змеями. Wait, the wind. О май гаш, it's Jason Bourne. Типа такая, ха, механически мне нужен ветер, да? Ну ничего, я отдам вам ветер. Happy lantern rite.
Неплохо. Happy Lantern Rite. Чё за девочка? Это это которая... Где, я понял, с ним тусила. Нинку и Байдоу забыли, где есть. Так, в смысле, половину Ливия забыли, а чё Нинку и Байдоу? Где там ледяной пацан, убивающий демонов? Где у нас владыка молодой господин? Где Байджоу? Где он Сянь Линь, Синь Янь, короче, повар. В смысле, половину Ливия забыли. Who cares about половину Ливия? Let's... То, что есть. Слишком много персонажей, чтобы всех показывать. Слишком много. Юньцзи еще, да. Яньфэй нету, Юньцзин нету, Синья нету, Чуньюня нету, Нингуан нету, Сяньлин нету, Бэйдоу нет, Синьцю нет, никого нету. Вообще-то большинства нету. Squall and Fury. Let's talk to Kamin. The wind rises. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Little Do you girl. want us to walk you back? Я не за твое имя. Little girl. No need, no need. Master is waiting for me right over there. Ему помогали на костюм? Да, я настану тогда. Ну чё, скажи, что танец был клёвый, да. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. О, господи, прям нормально так пробрало. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Он, наверное, твой единственный, нет? Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Да, для меня ты был тоже лучшим отцом. Ах, да, выбора-то не было. Как бы, типа... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Ты тоже постаралась поймать ей, правда, есть чем гордиться. Now go. Go! Over there. Go! Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad,
Honestly. Я ж на мели, ты чё, я ж бедный актер. Ты платишь, бать, ты чё, ты успешный торговец. Okay, then I'm off. See you soon. Ты видел, сколько жрала это паймом? С ума сошел, что ли? Я не потяну. Зергулик, привет. That's quite the smile you've got there, Gummy. Really? It's nothing to be embarrassed about. Чем Я не могу. Это анимация ГГ каждый раз, когда оно ничего не делает. И еще до фраз, типа... Как была деревянной, так и осталась. Чем планируешь заняться? I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else who's If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Такума. Ты на балкон хочешь, что ли? Кс-кс. Ну давай. Там холодно вообще-то. Relax. Компу, тут тепло, да, Пепу? Да, конечно. Кошка добровольно хочет гулаг. Exchange pleasantries. It's rather It doesn't matter who we are. pathetic to force a conversation Так. just to occupy Я понимаю, that's it? silence. Так. Ликующие жбеки и, возможно, жгаляки. Опа! Монитор вдруг погас на мгновение. Привет, Шарлотта. Too slow. Так. Просто очечей собать. Теперь бездна? Of course not. Ага. Ну все, покупаю новый повод. That's far enough. Чё, ну вот, ёпта, что такое было? Quit following me. А чё они друг друга не толкают? В тиме, что ли, вы объединились? Quit following me. Quit following me.
А почему меня... Что? Я-то завязал бюху. Но меня оттолкнуло, а его нет. И он остался в этой ушу. Ау. Какой жестокий замес. А еще они друг друга нифига не бьют, к слову, насчет жестокого замеса. Видимо, не в теме или чё? Кубо. То же самое. Угу. Думби-дон-би-дон, джин-джан-джин-дон-дон. Джиба-бу-би-дон, кингум-буги-дон. Пок, пек, пубок, бок, жбак, жгулек, жбук, пок. Не уклонился. А его почему не оттолкнуло? Не понимаю. I taste blood. I taste blood. Я не понимаю, как это работает. Time to act. Что меня оттолкнуло? I taste blood. Буби-дуби-бок, боби-бобобик. Макс отброшенных участников 7. Ой, чука, отбросы 10. Так, типа... Ничего не понимаю. Тоже как показал недавно, у меня прям жестко пришлось повод вынуть и поговорить, чтобы забудил. Окей. Ты же понимаешь, да, что там вариантов почему, что и как довольно много. That's it, you've got it. Забег по радужным облакам. Вы идете
По одной из улиц в порту Илунка начинающая сказительница уговаривает вас задержаться и рассказывать историю, кто имеет к вам самое непосредственное отношение. Ко мне самое непосредственное? Так, сейчас погоди, у нас что, награда получения еще здесь. А еще. Надо бы в Cave Story переходить. Add Ash. Thank you for Так. Подарок ученому. Можно получить, когда поддерживаешь этаж до 600. Бесплатно всем дают, типа, я так понимаю. The hero's valor ripples through his robes. Интересненько. Посмотрим. Так, погоди. Наличие персонажа, качество персонажа, элемент персонажа, оружие персонажа. А где уровень созвездия? Все, больше нет такого. И ладно. Что там, инфей, какое там созвездие? Так, я практически уверен, что у меня инфей какое-то созвездие обладает. С6, ну да. С6, С5, ну это Б, понятно. Не буду никогда, когда ты смотришь архив, а не своих персонажей. Я нажал галерею персонажей, а не архив. Левый нижний угол. И чё? Левый нижний угол. Это все не твои персонажи. Я понимаю, ну так я там мог и среди своих, наверное, посмотреть, нет? Вот, тут уже, да. Типа, блин, тут же точно такой же интерфейс. Зачем они это разделили, я не понимаю. Ну ладно. Насчет фильтра по созвездию не было никогда. Я точно помню, что был Босси Смит. И он таки есть. Даже так. Welcome, welcome. Даже я это помню, понимаешь? Можно, собственно, камина получить. Бубик-бабик-бек, бубик-бубик-пук. Никогда не пользуются фигней. Видимо, ради этого скины выпускали. Ему чоку пофиксили. Фикс. Почти. В последнее время спамом начнем заняться, потом решать отправиться в день Цеюин. Рекомендованное занятие. Принять задание. Чтобы получить, рекомендуется выполнить задание Капельмейстер, глава 1. Это имплемент. Именно фуринский квест, нифига. Как интересно. Значит, завтра будем капельместить. Ну, не завтра, а в среду.
Капельмейстить. Ассасинцу. Кстати, а Яо-Яо у меня какое созвездие? Вы мне не покажете, естественно. Иди залезай в список. И там мучайся. Да. С0. Ну, тут давайте ее. Просто методом исключения. Benny's Что ж, that's it, господа. Пустецами займемся в next time. Да. Перерывчик и кейв-стори. Стори-кейв после перерывчика. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-па-пи-ки-пу-пи-пам, па-пу-пи-пам.